సో ఈరోజు మనం చైల్డ్ బిహేవియర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో ఒకసారి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని ఆమెతోనే మళ్ళీ అన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగేసి ఒకసారి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం. సో హాయ్, హలో. హలో మ్యామ్. సో ఈరోజు నాకు యాక్చువల్లీ మీ గురించి ఇంకా చాలా తెలుసుకోవాలని ఉంది. హౌ యూ స్టార్ట్ యువర్ కెరియర్ అండ్ వేర్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, అలాగే మీరు ఎక్కడ ఈ డాక్టరేట్ తీసుకున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కూడా మాతో షేర్ చేసుకుంటారా? Yeah, definitely. So I'll start with my history. Nenu basically from Hyderabad only, but yeah, my Telugu is not that good, so I would want to talk more in English. And నేను నా ఎడ్యుకేషన్ హైదరాబాద్ నుంచినే చేసిన, ఇప్పుడు ఎంఫిల్ చేసిన హైదరాబాద్ నుంచి, NIMH నా PhD గౌతమి యూనివర్సిటీ నుంచి చేస్తున్నా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మై అకాడమిక్ హిస్టరీ అండ్ ఐవ్ డన్ మై డబుల్ మాస్టర్స్ ఇన్ చైల్డ్ సైకాలజీ యాజ్ వెల్ యాజ్ అడల్ట్ సైకాలజీ. మరి ఈరోజు చైల్డ్ బిహేవియర్ గురించి వచ్చేసరికి చాలా మంది పిల్లలు అంటే పేరెంట్స్ ఎట్లా ఉంటారంటే పిల్లల్ని బాగా ఎక్కువగా ప్యాంపరింగ్ చేయడం, లేకపోతే వాళ్ళ మీద చాలా ఎక్కువ ప్రేమ చూపించడం, లేకపోతే అందరు ఒకేసారి అరవడం, కోపం తెచ్చుకోవడం, ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తుంటారు. అది కరెక్టా? There is nothing called correct and wrong when it comes to parenting. So every parent would like to love their child a lot. They pamper the kid a lot. But when you're pampering, when you're loving them, you should also be sure of certain disciplines that the child understands. So for example, when you love your child and whenever the child demands something, you are ready to give the child. But is the child valuing what you're giving him? That is important. It's not what you're giving. Is the child really appreciating what he's got? Now, when you say about child appreciating what we have got for him is not really by, wow, mama, thank you so much, but how much value is he giving to that particular thing? Is he taking care of that thing in an appropriate way? Is he using it in the appropriate way? That is what has to be more concerned about. And if the child is using it just for say half an hour and 10 minutes or 15 minutes and then he just lets it go, that itself says that the child is not respecting to what he's been given to. When there are ample of things that is given to the child, he would bound to be not respecting to a lot of things. So there we need to get in a little restrictions. Getting in things one by one at a time is very important rather than giving all the things at a time. So this is where it starts. This is where it starts for child's behavior. When we say about pampering, pampering is love and care, but pampering is not about getting things, buying whatever they want. ఓకే, అంటే మనం ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు వాళ్ళు అడిగినల్లా ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు, Definitely చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏడిస్తే ఏడ్చారు కదా ఇచ్చేస్తాము అని అనుకుంటారు. సో అవి చేయకూడదు అంటారు. Definitely. ఓకే, సో మరి వాళ్ళని అంటే వాళ్ళ మనసుకి ఎట్లా అంటే ఏడిస్తే ఇచ్చేస్తారు అన్న థాట్ లోనే కదా పిల్లలు ఎక్కువగా ఉంటారు. Exactly. So that thought doesn't come when they are born. That thought comes with the behavior that they learn. What happens is when the child wants something, he will cry. And the moment he cries, the parent gives it to him. And that's when the learning starts. That's when the child starts learning that, yes, if I cry, my mama is going to give it to me. So now he's learning and he's relating. Now when on the second time when the child is crying, the mother is giving the gift to the child is happy. Third time when the child is crying, the mother is not giving, the intensity of the cry increases. ఎక్కువ ఏడుస్తాను. Exactly. So the child చాలా ఎక్కువ behavioral problems వస్తుంది. He will try to fight a lot for that particular thing which the mother is resisting to. So he will increase his intensity. So the mother will give in to that intensity. Now when that happens, this is how the child is learning. So there where we have to put a full stop, we need to understand that now this is not encouraged. You will not get it till the time you become calm. Once you calm down, and then we will start giving you things back to you. Even చాలా మంది పిల్లలు, నాట్ ఎవ్రీ చైల్డ్ అని నేను చెప్పాను, బట్ సమ్ పీపుల్ అంటే చిన్న పిల్లలు ఏంటంటే ఫోన్ లేకపోతే తినరు, అసలు తినరు. ఫోన్ లేకపోతే అసలు ఏడుస్తూనే ఉంటారు, ఫోన్ ఇవ్వమంటారు, గేమ్స్ కి అడిక్ట్ అయిపోయారు కొంతమంది, చాలా మంది. సో వాళ్ళకి ఎట్లా మనం వాళ్ళ బిహేవియర్ ని కొంచెం కంట్రోల్ పెట్టి వాళ్ళని అందు నుంచి బయటకు తీసుకున్నాం? Yes, the primary problem ఇక్కడ ఏముంది అంటే ఇది పెద్దవాళ్ళ ప్రాబ్లం. ఇట్ ఇస్ నాట్ పిల్లల ప్రాబ్లం, ఇట్స్ నాట్ కిడ్స్ ప్రాబ్లం. మన పేరెంట్స్ whenever we are doing something, whenever we are busy, we want to do something,
We just give the phone to the child. Who has introduced the phone to the child? As parents, we have introduced. As adults, we have introduced it to the child. So when you have introduced, now you need to put a breakthrough, you need to put a line in that now you need to stop it. You cannot, continue giving the gadget to the child. So definitely the problem is with us, not with the child. The child has not learned this earlier. We've given him and he's learned it. సో ఇప్పుడు పేరెంట్స్ చాలా మంది ఏంటంటే పిల్లలు ఏమడిగినా ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. లేదు అని అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఇష్టం లేకపోతే వాళ్ళ మీద కొంచెం ఎక్కువగా కోపం చూపించడం, లేకపోతే వాళ్ళు చిన్న చిన్న విషయాలకి పనిష్ చేయడం, వాళ్ళని శిక్షించడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. సో వాటి ప్రభావం పిల్లల మీద ఎంతవరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది? See, if you talk about the impact, the prabhav definitely chala ekkuva untadi, but the problem is not about the impact. The problem is that in every moment when we try to stop the child, again he will not value that no as well. మనం ఎక్కువ ప్యాంపరింగ్ చేస్తే కూడా హీ విల్ నాట్ వాల్యూ వాట్ వీఆర్ ప్యాంపరింగ్. మనం ఎక్కువ స్కోల్డ్ చేస్తే కూడా హీ విల్ నాట్ వాల్యూ వాట్ ద స్కోల్డింగ్ ఇస్ ఫర్. ఇప్పుడు ఎక్కువ చాక్లెట్స్ ఇస్తే వాళ్ళు చాక్లెట్స్ అంటే ఓకే, హీ విల్ జస్ట్ త్రో ఇట్ లేటర్ ఆన్ బికాస్ హీ విల్ నాట్ వాల్యూ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ ఫర్ హిమ్. ఇన్ ద సేమ్ వే చాలా ఎక్కువ పనిష్మెంట్ ఇస్తే కూడా హీల్ గెట్ యూస్ టు ఇట్. వాళ్ళకి ఇది ఏంటంటే మమ్మీ అట్లనే ఉంటుంది, షీల్ జస్ట్ షౌట్, షీల్ కీప్ ఆన్ షౌటింగ్, ఓకే పర్వాలేదు మన పని చేయాలా, మమ్మీ పని చేస్తుంది, అదే మమ్మీ తిడుతూనే ఉంటుంది, మన పని చేసుకోవాలా, అట్లా బిహేవియర్ అయిపోతుంది పిల్లల కోసం. సో ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ టూ మచ్ is not good for the child. If you want to punish the child, make sure you're punishing the child for a particular reason which is supposed to be a very serious thing. It is not just a random thing. For every little things, if we keep on punishing the child, he will not value that. సో ఇప్పుడు చాలా మంది పేరెంట్స్ ఎట్లా అంటున్నారంటే పిల్లల్ని వేరే వాళ్ళ పిల్లలతో కంపారిజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఎట్లా చదువుతున్నారు, నువ్వు అసలు చదవట్లేదు, లేకపోతే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది నీకు రావట్లేదు, వాళ్ళు చూడు ఎంత కామ్గా ఉన్నారు, నువ్వు అల్లరి చేస్తున్నావు, ఇట్లా చాలా వరకు కంపారిజన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది పిల్లల విషయంలో. సో అది వాళ్ళ అంటే వాళ్ళకి ఎట్లా అది కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది అసలు? కరెక్ట్. కంపారిజన్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్. యాజ్ అ పేరెంట్ వెన్ వీ టాక్, కంపారిజన్ అయితేనే అవుతుంది. ఇది వాళ్ళు అట్లా చేస్తుంది, వాళ్ళ పిల్లలు చాలా మంచి, వాళ్ళ బిహేవియర్ చాలా మంచి, నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు, అది డెఫినెట్లీ అవుతుంది. బట్ వాట్ ఈస్ రన్నింగ్ బిహైండ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూ ఆర్ కంపేరింగ్ ద చైల్డ్, నీకు పూర్తి కంపేర్ చేయాలా, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కంపేర్ చేయాలా, వాళ్ళ పేరెంటింగ్ కంపేర్ చేయాలా, వాళ్ళ హోమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కంపేర్ చేయాలా, వాళ్ళ స్కూల్ కంపేర్ చేయాలా, వాళ్ళ బ్రాటప్ కంపేర్ చేయాలా, వాళ్ళు ఏం తింటుంది అది కూడా కంపేర్ చేయాలా. If he is doing exactly the same way that the other child is doing, then you can compare. But if you're comparing only the good things, that is not right, because for that child who is coming first in the class, while parents ఏమంటే వాళ్ళ దగ్గర కేబుల్ లేవు ఇంట్లో, he is not exposed to any gadgets and he is coming first. Your child is exposed to all the gadgets, he has TV in his hand, he has phone with him, and then you're expecting him to come first. It is okay if you expect him to come first, but comparing to the child who is not given that environment is wrong. So any which ways, whenever as a parent, when we compare to a child, we forget what the parent is doing for the child. As a child, when we tend to compare our parents, వాళ్ళ మమ్మీ చాలా మంచి ఉంది, వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది, వాళ్ళ పిల్లలకి మనకి సపోర్ట్ చేస్తలేదు, again we are forgetting what the mother is doing for the child. So the whole environment is to be compared, and because we as human miss on comparison as a whole, it is better to not compare. That is the only solution that we can come. If at all you have a problem with your child not performing well, why don't you encourage the child to perform well rather than putting him down comparing to other people? You tell the child that why are you not studying? Is there any problem that you're not able to study? Why are you not able to cope? నీకు చాలా తక్కువ మార్క్స్ ఎందుకు వస్తుంది? ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? ఆర్ యూ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్టడీ? నీకు ఏ దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది? ఇన్ విచ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్? వై డోంట్ యూ టాక్ అండ్ ఎంకరేజ్ ద చైల్డ్ ఇన్ దాట్ వే రాదర్ దాన్ షోయింగ్ దట్ చైల్డ్ దట్ హీ ఈజ్ నాట్ బెటర్ దెన్ సంబడి ఎల్స్? Because for you, your child is the best. When you feel that, why are you making your child feel bad about
other child who is able to do better than him. సో మరి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఏజ్ అంటే వాళ్ళ గ్యాడ్జెట్స్ యూజ్ చేయడానికైనా సరే, వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా ఫోన్స్ మనం పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు చాలా కొంతకాలం క్రిందట మనకి కరోనా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయిపోయి, సో దట్ ఇన్ దాట్ వే చాలా మందికి ఫోన్ అడిక్ట్ అయిపోయారు కంప్లీట్ గా. అండ్ ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని చెప్పి ఇట్లా అని చెప్పి, బట్ హౌ యూ సజెస్ట్ అంటే మీరు సజెస్ట్ చేసిన ప్రకారం ఏ ఏజ్ రైట్ ఏజ్ వాళ్ళు? Right age for gadget is never there. Right usage of the gadget is always there, but statistically speaking, the data either survey aindi dantoni if we want to talk related to that, we can tell that 1 hour, half an hour to 1 hour for the kids till 6 years, if you're giving them, it is perfectly fine, but not more than that. Giving a 6-year-old child a gadget which is beyond 1 hour is very harmful to the child. Then after, when the child grows a little, he needs to do a lot of things on the gadget. So again, the utility of the gadget is also equally important, and then you can increase the time to 2 hours till he has the conscious level of how to use the gadget and till what level to use the gadget. Then when he is still 12 years, after 12 technically we have no control over the child, because these days they have their own gadgets and they do use whatever they want. The only thing is now you can have a track of what the child is using and how much the child is using, and in meanwhile you can just try to divert the child. But this is nowhere written that there is any right age to introduce a gadget. Definitely there is no data available to say that till 6 years you should not give gadget or you should give gadget. There are many kids who learn through visuals. Like there are many autistic kids who are very good visual learners. We would suggest them to go for visual learning. Visual learning is nothing but learning through TV, learning through phones and all. So definitely we will encourage the child, but again the limitations is equally important. So you have to take care of how much the child is using. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చాలా కేసెస్ మీ దగ్గరికి వచ్చింటాయి. వాట్ ఆర్ ద మేజర్ కన్సర్న్స్ మీ దగ్గరికి ఎక్కువగా ఏ కేసెస్ మీద వస్తూ ఉంటారు? పేరెంట్స్ కానీ చిల్డ్రన్ పట్టుకొని వస్తూ ఉంటారు కదా. Okay, so major cases that I have been seeing right now, and what I feel is the major issue is child not speaking properly. The speech delay is a major issue in the child. Earlier, when we were young, when we used to start talking at the age of 2, 3 also, our adults would say that okay, వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది కొంచెం స్లోగా ఉంది, తర్వాత it will start naturally, it will start. But these days that is not the concern. Kids as young as 1.5 years, 1 year, they start using one word speech. They start telling mama, papa, not able to recognize parents is also a concern. Kids are not able to recognize who is the mother, who is the father. Now you would ask, how is the child not able to recognize who is the father, who is the mother? So he definitely knows that those two people are his, but calling mama is not there. So the resemblance of mom can be anybody who is a female for him. So that is also a major concern that we've been seeing, and there is also a lot of kids who are lacking in socializing skills. They don't want to interact with other people. They don't want to go and talk to other kids as well, and they don't know the concept of understanding, empathy and emotional understanding. Probably this was there earlier too, but because we lived in a joint family and we had a lot of adults in the family, so the child would learn from many other people. These days we have a lot of nuclear families, so this again a question arises that can it be a possibility that because it's a nuclear family, the child is not having as much exposure that is needed and hence it is falling back. Can be one of the reasons, but the surveys and the issues that are popping up in child is majorly that is coming up with is the autism spectrum disorder that we have been seeing a lot in the child. The symptoms that I'm talking about is about an autistic spectrum, which says that the child would lack in speech, he would lack in social skills, he would lack in interacting with people, not responding when you're calling the child, not having an eye contact with the other person. So all the social cues in the child would be missing. Social cues also says about emotional understanding of the other person.
kids as young as 1.5, 1 years, they understand when the mother is crying. They understand when the mother is happy. But these kids don't tend to understand. And then there is another issue that's coming up with the kids are very hyperactive kids. They don't sit at one place. They jump from one furniture to other and they don't bother who's there. They would just rush through the things. They don't want anything that is organized. They cannot stay at a particular object for a longer period of time. Again, this is an hyperactive issue which can be connected to autism as well an individual as a issue. So now, what are the major concerns for lot of issues because of all these things? Or I would like to put it up in this way, that a major role which is pumping up the symptoms is the gadget use. The use of the gadget is so aggressive in this generation that this is tending towards all the issues, arising towards all those issues. Now, when we are relating to gadgets, when I say gadgets means screen, any PS3, anything which is related to technology. Now, when you give that to a child, compare yourself using a phone when you are waiting for somebody on a road or at an aloof place, and if you don't have a phone, how would you be? You would just start, fidgeting and being irritated that why this person is not there, why has this person not come, I'm still waiting, etc., etc. Now, when you have a phone in your hand, you are just fidgeting on your phone continuously. So your patience level has decreased, it's gone down. When our patience level can go down, you're giving exactly the same thing to the child. When the child is not liking what he's seeing on the screen, he's just swiping left or right. And when the swiping left or right is happening, he is losing the level of patience. He doesn't know how to wait so that video which he is not liking has to be completed. When we watch TV, even though there is a commercial that is coming, we have to see that because there is no other way to escape it. But now the child is escaping that just by forwarding it. The gadgets that we're giving is giving them a fast forward, results. So they're losing the patience. So definitely when they're losing the patience, they're losing the listening skills as well. They have not bothered to sit and listen to what you're saying, because again, you are very boring when you compare yourself to a gadget. Gadget is very entertaining, it's very colorful, it's a very beautiful, it's altogether another world. And when we come into picture as a live person, it is like a black and white for them. Now you compare yourself watching black and white movies and colorful movies. You would never want to watch black and white movies. So this is exactly what's happening to the child. So giving a gadget to the child would be my primary course whenever a parent is having any concern with the child. I would suggest them the primary step that you have to take is to stop giving any gadgets to the child. First you stop that, then see the improvement, and after seeing the improvement, if you still feel that the child is lacking behind, come for a professional help so that we can then help you out. But before that, the primary step is to stop using gadgets majorly. సో ఇప్పుడు మనం కిడ్స్ని గ్యాడ్జెట్స్ వైపు వెళ్ళనివ్వకుండా మనం ఎలాగా మనం వాళ్ళని వేరేగా ఎంగేజ్ చేయగలం? ఓకే, కిడ్స్ గ్యాడ్జెట్స్ ఇది ఇప్పుడు ఉంది. మనం వెన్ వీ వర్ కిడ్స్, were you ever given gadgets? No, but you had lot of entertainment for yourself. Understanding what your kids likes is when you give that exposure to the child to let him do what he wants to do. When the moment he is bored, he will think of creative ways to find and to understand what he needs to be done. Now, the boredom for him is what? If you're not giving a gadget, it is boredom. If you are giving a gadget, they are entertaining, they are liking, they are playing, they have fun. But the moment you take up with a gadget, they start screaming, Mama, I'm getting bored, or they start irritating you. Chala ekku disturb cheyala, mana pani cheste kuda appudu vachi disturb cheyala, mummy idi cheyala. Purposely they will do that because they want a gadget. Now, to stop giving gadget, you will automatically see 10 days, 15 days will definitely be a problem. But once the child knows, irrespective నేను ఏదైనా చేస్తే కూడా మమ్మీ నాకు ఇవ్వను, she will not give me any gadget,
then he will start looking for ways for his own entertainment. He will look for his own entertainment. The kids will never want you to search for it. And even if you are a parent who is looking for a structured way of timetable, you can enroll them into a lot of activities these days, putting them into dance, putting them into sports, music, any creative activity. I would still suggest for kids till 3 years, 4 years, let them be by themselves. Let them explore their own self. Let them understand what they like. And that will only happen when they are bored. All the time, entertainment is not needed for a kid. Kids are so talented and so creative that they by themselves start playing. I remember when I was a child, I used to play dhobi aaya, dhobi aaya. So I used to pick up clothes. I used to behave like I am the, what do you call, the dhobi person. And then I used to tell that, okay, Amma, I've come, nee degga battal unte ivvu, give me, you have clothes or not. So that was just a casual play, but look at the amount of creativity that is there in that. You are imagining somebody else, you are exactly imitating what the other person does. So this is what a boredom will come into a child, and the child will explore himself with. So this is how a child will come up with his new things, that yes, they don't know what is boredom. So they are sitting here and they don't know what to do. They'll take books, or if they are interested, if they are a creative child, they would come up with books, paints, colors. If they are a child who is into destruction, they would get into mechanical works. They would take screwdrivers and start opening things. And if they are a person who is more interested towards studying, they would take books. So definitely your child is very much talented. Just give him that space and that environment where the child can explore by himself about what he is good at and what he is not good at. సో ఇప్పుడు పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు ఎలా పెంచుతున్నారంటే పేరెంట్స్కి ఏది ఇష్టమైతే అందులోనే వీళ్ళు ఉండాలి, లేకపోతే వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారమే పిల్లలు నడుచుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పోర్ట్స్ తీసుకున్నా, లేకపోతే డాన్స్, లేకపోతే సంగీతం, కానీ ఏదైనా సరే పేరెంట్స్ నువ్వు ఇది నేర్చుకో, నువ్వు దీంట్లోకి వెళ్ళు అని కిడ్స్ కి ఇష్టం లేకపోయినా సరే చాలా బలవంతంగా పంపిస్తూ ఉంటారు. అది ఎంతవరకు కిడ్స్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది? Impact is definitely there depending upon how your child is able to cope with it. ఇప్పుడు మనం if in your house your kid is there, నాకు ఇష్టం ఉంది నా kid కి ఎంత, he should learn everything, he should know everything, I will put him into that sport. Correct, you're putting him into the sport. Definitely the child doesn't know what all are the options. You are giving the child the option. You want the child to go into Sangeetam, so he will go to music classes. Very good, let him go to music classes. After a certain point of time, you will understand whether the child is liking that class or it is not liking that class. If the child is liking that class, he would want to go into it, he would want to know, he will be happy doing that. If the child is forced to do that, you give a child another option. That ఇది వద్దు అంటే, బాబా ఇది నీకు ఇష్టం వద్దు అంటే ఇది తీసుకో, ఈ ఫీల్డ్ చూసుకో ఒకసారి. You put him into sports. Probably your child might like sports. So giving direction is our duty. How much and till where the child can take, it depends on the child. There are few kids, when we force them, they excel into that. But that is very rare. That is very, very rare that you are forcing your child and your child excels into it. That's a different thing. When you're forcing your child will learn that. But getting into an excellent zone will not happen if the child is not interested. It will never happen, I can say that. It is just one in 1,000 cases that can turn out to be that way. But this is how, whatever you want your child to do, you want your child to be a doctor, you give him that direction, that ee field undi babu chala manchi undi, but the struggling has to be done by your child. Is your child capable to do that struggle? You feel that yes, my child is capable, okay, you can enroll your child into that, but till when is he able to sustain that? Adi we will get to know with the behavior of the child. The child is not talking, while chala okadane untadi, he will not try to interact because he's burdened with so many things which he is not liking. So when he is liking something,
you will see the happiness in the child. So this is where the difference comes. It's not wrong to put your child into every activity, but forcing him to do every activity every day for his life can be impactful on the child's mental health. So that definitely will hamper his performance, will hamper his grades, will hamper his life also. So coming to the teenagers, అంటే how can you కంపేర్ ద టీనేజర్స్, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ ఏజ్ నుంచి ఏ ఏజ్కి టీనేజ్ అని అనుకుంటాం? Okay, teenage, the current era that we talk about, there is nothing called 13 as teenage. I prefer, personally, I feel kids starting their 10 years of age are into their teenage now. So once they are exposed to the outside world in their own independent way, it's a teenage for them. So teenage earlier was still very handy, very easy, and it was not very difficult for a teenage kid to survive back then. But now survival for a teenage is very, very, very difficult. సో మీరు అట్లా అంటుంటే నాకు కూడా చాలా టాపిక్స్ మీకు రైజ్ చేయాలని అనిపిస్తుంది. బికాజ్ ఇప్పుడున్న టీనేజ్ ఎట్లా ఉన్నారంటే కిడ్స్ గ్యాడ్జెట్స్కి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక విధంగా ఉంటే, సో ఆఫ్టర్ టీనేజ్ వాళ్ళు వచ్చేసరికి గ్యాడ్జెట్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నారంటే వీ డోంట్ నో వాళ్ళు ఏం వాచ్ చేస్తున్నారు, వీ డోంట్ నో వాళ్ళు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు, దేనికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు. సో సమ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ చాలా అట్రాక్ట్ అవుతారు. అండ్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఆర్ వెరీ అట్రాక్టెడ్ టు ద బ్యాడ్ థింగ్స్. అంటే కంపేర్ టు ద గుడ్ థింగ్స్ చాలా మంది బ్యాడ్ థింగ్స్కి అట్రాక్ట్ అవుతారు. సో హౌ కెన్ యూ టెల్ ద పీపుల్, అంటే ఎట్లాగా అసలు ఈ టీనేజర్స్ ఎక్కువగా ఈ గ్యాడ్జెట్స్కి కంట్రోల్ చేయాలి? ఓకే, సో టీనేజ్, బీ దాట్ టీనేజ్ ఆర్ పిల్లలు ఉంటే పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ఎవరిదని ఉంటే, కిడ్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ప్రైమరీ సపోర్ట్ యాజ్ ద పేరెంట్స్. సో యాజ్ అ పేరెంట్ నీ దగ్గర పిల్లలు వచ్చి నీతోని మాట్లాడుకోవాలా, హీ షుడ్ ఫీల్ ఫ్రీ దాంట్లో. హీ షుడ్ నాట్ హెసిటేట్ వెదర్ నేను నా డాడీ దగ్గర పోతే అంటే డాడీ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది. If that comes into his mind, he will not come and talk to you. So try to give an environment which also shows that you are the boss, you are the parent, but you can come to me anytime. I will always be there for your support. Adi first comfort level manaki ivvala pillalki. Be that a boy, be that a girl, be that small kid, be that an adult, anybody. That comfort is very, very important in a child's life. Now when we talk about teenage and the primary issues, ante chala bold words pettala kuda ante chala exposure undi. Lot of exposure, lot of gadgets, lot of knowledge. ఇప్పుడు నీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మన దగ్గర గూగుల్ ఉంది, గూగుల్లో టైప్ చేస్తే నీ దగ్గర చాలా రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తుంది. రాదర్ దాన్ గోయింగ్ టు గూగుల్, కిడ్స్ షుడ్ ఫీల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ కమింగ్ టు పేరెంట్స్. నా గూగుల్ ఎవరుంటే అంటే నా మదర్, నా గూగుల్ ఉంది. నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నేను నా మదర్ దగ్గర పోతా, మమ్మీ ఇది ప్రాబ్లం ఉంది నాకు, ఇది ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి. మమ్మీ ఏదైనా సొల్యూషన్ ఇస్తే అది కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలా, ఓకే దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఐ హ్యావ్, అదే నేను చేస్తా. అట్లనే సేమ్ థింగ్ డాడీ దగ్గర, ఇప్పుడు ఇది ప్రాబ్లం ఉంటే ఓకే, ఇప్పుడు కొంచెం కొత్త వాళ్ళు దేర్ ఇస్ న్యూ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్, ఇప్పుడు ఇది నేర్చుకోవాలంటే మళ్ళీ అది కూడా నేను మమ్మీ దగ్గర పోతా, మమ్మీ ఈ క్వశ్చన్ ఉంది, ఈ క్వశ్చన్ ఎట్లా నాకు హౌ విల్ ఐ నో ది ఆన్సర్. అప్పుడు anyhow, whatever question that the child is talking about, somewhere or the other, as a parent, we will know at least 10% of it. We will know. It will not be that it is completely out of the chapter for us. I am talking about questions which will make us conscious. ఇప్పుడు పిల్లలు వచ్చి చెప్తుంది, ఇది సెక్స్ లైఫ్ ఏముంది, అది మ్యారేజ్ ఎందుకు, ఇది అట్రాక్షన్ ఏముంది, అది గే అంటే ఏమో, లెస్బియన్ అంటే ఏం, ఇది ఎంత నాలెడ్జ్ వీ షుడ్ ఓన్లీ గివ్ ఇట్ టు దెమ్. అండ్ గివింగ్ అ నాలెడ్జ్ టు అ చైల్డ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు మేక్ యువర్ చైల్డ్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఎంత వాస్ట్ ఉంది, సైబర్ క్రైమ్స్ అట్లనే ఉంది చాలా ఎక్కువ. పిల్లలు చాలా సైబర్ క్రైమ్స్ కోసం దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫర్ ఇట్. అండ్ అప్పుడు క్రైమ్ అయిపోతే దాని తర్వాత దే గెటింగ్ స్కేర్డ్,
హౌ షుడ్ వి డీల్ విత్ ఇట్? మనం ఎట్లా డీల్ చేయాలా నాకు తెలియలే. ఇప్పుడు పేరెంట్స్కి తెలిస్తే ఏమవుతుంది? ఐ మీన్ ఇట్ ఇస్ సో ఎంబారసింగ్ ఫర్ మీ. నేను ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి అవుట్ సైడ్ వరల్డ్కి? అప్పుడు పిల్లలు పేరెంట్స్ దగ్గర రావాలి. దాట్ కాన్ఫిడెన్స్ కెన్ ఓన్లీ బి గివెన్ బై అ పేరెంట్ టు ద చైల్డ్. Irrespective of whatever you are going through, we are there. Whatever you are going through, you should tell them. We cannot stop them from using the gadget. You can educate them by showing the pros and cons of using the gadget. You have to tell them, see, you are at an age, you might get attracted to another boy. The boy might ask few pictures of yours and you might send. Adi risky. అది చాలా రిస్కీ. హౌ దట్ బాయ్ ఇస్ యూజింగ్ దట్ పిక్చర్స్ యూ విల్ నాట్ నో. అది దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ టెన్స్ టు బీ ఇన్ టు బ్లాక్మెయిలింగ్ ఆర్ క్రైమ్ పోవాలా, లేకపోతే సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ కూడా అవుతుంది. బికాజ్ అది చాలా ఎంబారసింగ్. ఎందుకు ఎంబారసింగ్ అంటే పేరెంట్స్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ లేదు పిల్లలకి. సో నౌ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ ఇష్యూ అది వస్తూనే వస్తుంది. ఏజ్ గ్యాప్ వస్తుంది, మన జనరేషన్ గ్యాప్ ఉంది, మన మైండ్ సెట్ వేరేది ఉంది, అది ఉంటూనే ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ ట్రీట్ యువర్ చైల్డ్, ఎడ్యుకేట్ యువర్ చైల్డ్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్, యాజ్ అ గైడ్, వేర్ హీ కెన్ కమ్ అండ్ హీ కెన్ టెల్ యూ థింగ్స్, దట్ ఈస్ వేర్ యువర్ చైల్డ్ విల్ కమ్ అండ్ రిలై ఆన్ యూ. పిల్లలకి స్మోక్ ఉంది, స్మోక్ కూడా చాలా ఎక్సైట్మెంట్, కరెక్ట్? అది ఇఫ్ యూ సే దెమ్ స్మోక్ చేయొద్దు, 100% they will do. They will do. The moment you stop the child to do something, even an adult, if you stop them, ఇది చెయ్యొద్దు, నేను నీకు బాక్స్ ఇస్తా, నేను చెప్తా ఈ బాక్స్ నీ దగ్గర పెట్టు, డోంట్ ఓపెన్ ఇట్, 10 days దాకా ఓపెన్ చేయొద్దు. 101% నువ్వు ఓపెన్ చేస్తూనే చేస్తావు. ఎందుకంటే యూ వాంట్ టు సీ ఏముంది దాంట్లో, వాళ్ళు ఎందుకు నాకు వద్దు చెప్పింది. ఎప్పుడు ఇట్లనే ఇచ్చేస్తావు, ఓకే యూ టేక్ ద బాక్స్, యూ గివ్ ఇట్ టు మీ ఆఫ్టర్ 10 days. దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ యూ మైట్ నాట్ ఓపెన్ ద బాక్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. సో న్యూట్రలైజింగ్ ద టాపిక్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు సెక్స్ ఉంటే, ఆల్కహాల్ ఉంది, డ్రగ్స్ ఉంది, సిగరెట్ ఉంది, ఏదైనా ఉంటే న్యూట్రలైజ్ చేయాలి అది టాపిక్. ఓకే ఇది అవుతుంది, ఇది తప్పు, ఇది ఓకే, ఇది గుడ్, ఇది బ్యాడ్, అది ఎంత మనం ఎడ్యుకేట్ చేస్తే మన పని అయిపోయింది. దాని తర్వాత వాళ్ళు చేస్తుంది అంటే నువ్వు చేస్తే నాకు వచ్చి చెప్పు, కమ్ అండ్ టాక్ టు మీ, ఐ విల్ బీ దేర్, నేను చెప్తా ఎట్లా తీసుకోవాలా, విచ్ ఇస్ ద రైట్ వే టు టేక్. I will educate you, but don't do it by yourself. Don't hide it from me. The moment they start hiding, that is when the problem starts. Yes. So this is the only support a parent can give to your youngsters, to your child. Even when he is using a phone, there are an adult content, there is a child free content. Adult content ఏముంటే అంటే నువ్వు చైల్డ్ లాక్ పెడితే కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తూనే తెలుస్తుంది ఇది అడల్ట్ కంటెంట్ ఉంది. అడల్ట్ కంటెంట్ ఏముంది చాలా ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంది. ఎక్సైట్మెంట్ ఎందుకు? డోంట్ గివ్, దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ఆల్ దిస్ థింగ్స్, మేక్ ఇట్ అ వెరీ న్యాచురల్ పార్ట్. అడల్ట్ కంటెంట్ ఏముంటే అంటే ఇది ప్లెజర్, ఇది నెసెసిటీ, అది కూడా తెలుసుకోవాలి. నెసెసిటీ ఏముంటే అంటే షోయింగ్ లవ్ టు యువర్ పీపుల్ ఇస్ నెసెసిటీ. ప్లెజర్ అంటే ఎక్స్పోజింగ్ దట్ లవ్ ఇస్ ప్లెజర్. అది డిఫరెన్స్ ఎట్లా తెలుస్తుంది పిల్లలకి? ఇది మేము చెప్తాం. ఇఫ్ వీ టెల్ దే విల్ అండర్స్టాండ్, అదర్వైజ్ దే విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. సో వీ ఆర్ ది వన్స్ who can deal. If you expect that your child should behave appropriately, that will not happen. You cannot behave all the time the way others want you to behave. But only thing you can do is you can get that respect and that rapport with your child where he respects to what you say. Where you are going with him for partying, even he is coming with you for religious functions. So this is where the balance comes, and this is where the child will listen to you because he knows he is listening to me. My parents are listening to me, I should also listen to them. So this is the only way where you can think that this is how I can get balance in my child's life.
దట్స్ సో గుడ్ అండ్ చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను. నేనైతే చాలా నేర్చుకున్నాను ఈ విషయంలోని. ఎట్లా ఉండాలి, ఎట్లా మనం బిహేవ్ చేయాలి చిన్నపిల్లల దగ్గర, అండ్ అలాగే ఈవెన్ టీనేజర్స్ దగ్గర కూడా మనం ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి అన్నది కూడా చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ యువర్ టైం. చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ ఇలాంటివి ఇంకా మనం చాలా వీడియోస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను ఇంకా కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కొత్త కొత్త క్వశ్చన్స్ మీ దగ్గర నేను మళ్ళీ రావాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే బికాస్ చాలా మంది తెలుసుకోవాలి. పేరెంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే హ్యావ్ టు కమ్. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా కొత్తగా పిల్లల దగ్గర ఏమైనా కొంచెం వేరేగా ఏమైనా చూసినా కూడా సడన్ గా కాన్షియస్ అయిపోకుండా వాళ్ళు ఇవన్నీ తెలుసుకొని వాళ్ళ దగ్గర ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి. సో నాట్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ కన్సర్న్ తీసుకొని అండ్ వాళ్ళని ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలన్నది తెలుసుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఎస్ గైజ్, ఈ రోజు అయితే మనం తెలుసుకున్నాం కదా. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో మేము చూపిస్తాను. అంటే బాయ్.